Yeah. Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, Yeah, thanks. Coming to syllabus, test plan, thread groups, it types done. So next one is non-test elements. Okay, let me go with this and how to record the JMeter script. So those things we will check it out now. Okay, let me launch the JMeter quickly. 5.5 we are using. So we are using JMeter 5.5. Double click on that one, double click on the bin folder. So to launch the JMeter, just double click on the Apache JMeter.jar, or else you go and double click on this JMeter.bat as well. Okay, anything is fine. So launch the JMeter. So right click on the test plan. After that, here you can see non-test elements. Okay, so non-test elements can be used for the recording purpose. Why we need to do the recording? Okay, let me tell you one thing. See, we need to record our scenarios and all. So, launching the application, logged into the application, and you are purchasing some item from the store, and you are paying the amount, and you are signing out from the application. So, that is your scenario. Okay, let me tell you the scenario. So, we will talk about the pet store application. Okay, this is the URL. I'll share this with you for practice. సో జస్ట్ ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. లాంచింగ్ అంటే ఓపెన్ చేయడం. సో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ద యూఆర్ఎల్ హియర్. సో మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు టైప్ www.facebook.com. సో వితౌట్ దాట్ యూ కెనాట్ డూ, రైట్? సో ఇలాగ మనం యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి, ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సో దిస్ వీఆర్ కాలింగ్ launching the application. Okay, whatever the application it may be. So using the application URL, you need to launch the application. Then click on the enter the store. Okay, so then click on the sign in. Okay, so enter the username as J2EE and password is also same. Click on the login. Okay, then click on the fish. So just I am telling something. Okay, so click on the fish. Okay, click on the angel fish. Click on the add to cart. Okay, click on the proceed to checkout. Enter your details and all, and then click on the continue and click on the confirm. And finally you can see here, thank you, the order has been submitted. So then finally click on the sign out. Idi mana scenario. So I am purchasing one fish. Okay, I am purchasing one fish from this store. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన యాక్టివిటీ అంతా ఐ నీడ్ టు రికార్డ్ దట్. ఓకే, ఏం చేయాలి నేను? ఐ నీడ్ టు రికార్డ్ దట్ పర్టికులర్ సినారియో. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్. నేను ఇప్పుడు దాకా ఏమైతే మీకు చెప్పానో, యూ నీడ్ టు రికార్డ్ దట్ వన్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు ఈ సినారియో ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పాను, మీకు లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, పర్చేసింగ్ ద ఫిష్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఆ సినారియో మీరు ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎంతమంది యూజర్తో చేస్తాము? డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో వాడు 100 మంది చెప్తే మనం 100 మంది యూజర్లు పెట్టి చేయాలి. సో 1000 మీన్స్ యూ నీడ్ టు పుట్ 1000 users load on the application and you need to test it out. So like that, whatever the number your client is given, so that number you need to um, apply on the client application. Okay, client application మీద పెట్టి టెస్ట్ అనేది చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద సినారియో వీఆర్ రికార్డింగ్ హియర్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సినారియో. మీరు ఏదైతే రికార్డ్ చేశారో, సో దాని మీదే మనం నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్నీ అప్లై చేసి చేస్తాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ రికార్డ్ దిస్ సినారియో. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? launching the application. So first launch the application, then click on the enter the store, then click on the sign in, enter the username, okay, and password, click on the login. Okay, click on the fish, click on the fish. Okay, so click on the angel fish. సో ఇలాగ మీరు ఏమైతే యాక్షన్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ క్యాన్ బి రికార్డెడ్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్, క్లిక్ ఆన్ ద కంటిన్యూ, click on the confirm. Okay, so click on the sign out. See, I have performed many clicking operations over here. Okay, so some scenarios, I mean, చాలా క్లికింగ్ ఆపరేషన్ చేశాను. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఇట్ మే బీ,
దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ రికార్డ్ ఇట్. హౌ యూ కెన్ రికార్డ్ ఇట్? ఓకే, ఫర్ ద రికార్డింగ్ అండ్ ఆల్, okay, in the JMeter, so we have the beautiful element, so that is called non-test elements. Here in the non-test elements you can see there is a HTTP test script recorder. This we can use and we can record the actions and all. See, I have added the HTTP test script recorder. How I have added the HTTP test script recorder? Let me delete and let me show you again. Right click on the test plan, mouse around to that. Okay, so at bottom here you can see non-test elements. In the non-test elements you can see HTTPS test script recorder. So that is the element which we can use to record the actions and all. Okay, in the JMeter. So just click on that one. That's all. So that will be added here. Okay. So first let me show you how we can record this and all. Then I will explain the properties and all. First better I can explain the properties. Then I can go recording and all. Okay. సో ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయన్నీ నేను చూసాం. సో అలాగే థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేసి థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో చెక్ చేసాం. లైక్ సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్టిటిపి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. ఏంటిది, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఏంటి, డొమైన్స్ ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేషన్ ఏంటి, రిక్వెస్ట్ ఫిల్టరింగ్ ఏంటి. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఓకే. Yeah, so coming to this HTTP test script recorder, so so this can be used for the recording purpose. Okay, listen carefully. Okay, so this is very important. So you need to know how to record the actions and all. మీకు రికార్డింగ్ యాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయడం కూడా తెలియట్లేదు అంటే సో యూ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వేస్ట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. So this is the name. If you want to rename, you can rename it. So but general in real time we do not rename it. Okay, so దీన్ని rename చేయము. We'll use the same name like HTTP test script recorder only. Okay, leave it as it is, not an issue. Okay, and comments, for whatever the element it may be, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. Comment section is the common one. If you want to write any meaningful thing as a comment over there, you can write over there. If not, you can ignore it, not an issue. So comments అనేది జనరల్గా మనం వాడడం. ఓకే, మీరు ఏదైనా మీరు మర్చిపోతారు అనుకుంటే you can write something over here. If not, you can ignore it. That is not a mandatory practice. Under that you can see there is a property called state. Okay, in that state you can see there is a start button is enabled and stop button we have, restart button we have. Why we need to use these buttons, start, stop, restart and all. Okay, if you wanna initiate the recording, so recording cheyali, so from where you can initiate the recording? So this is the start button. You need to click on the start button to initiate the recording. I'll tell you one simple thing. Okay, see we are using mobile phones, right? మన మొబైల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాం. మొబైల్ ఫోన్స్లో వీడియో రికార్డ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? జస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తే చాలు రికార్డ్ అయిపోతుందా? ఓకే, కెమెరా అప్లికేషన్ ఉంటుంది మన దాంట్లో. కెమెరా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే రికార్డ్ అవుతుందా? నో, ఇట్ డు నాట్ రికార్డ్. యూ నీడ్ టు చూస్ you need to press on the video, right? Video on a button ఉంటుంది, right? You need to click on that one. So then only the video, it will start recording the pictures and all. Okay, video అనేది recording start అవుతుంది. Like similarly, we have launched the JMeter, right? We have added the test script recorder. ఇది ఉంటే చాలు రికార్డింగ్ అవ్వదు. So what you need to do, you need to click on the start button to initiate the recording. ఓకే, స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే రికార్డింగ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు మనము. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బటన్. రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, సో మీరు మీ మొబైల్లో నుంచి వీడియో రికార్డ్ చేశారు. ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? అదే ఆగిపోతుందా? ఆగదు కదా. మనం క్లిక్ చేయాలి, మళ్ళీ స్టాప్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. దెన్ దట్ విల్ బి స్టాప్. సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ బటన్, రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయడానికి స్టాప్ బటన్. ఓకే, మనం వీడియో తీసాము. ఓకే, మనం ఫోటో లేదా వీడియో తీసాము. యూ ఫీల్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఓకే, లేదా ఫోటో తీసుకున్నావు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాప్చర్డ్ దట్ మచ్ వెల్. ఓకే, మీ ఫోటోనో లేకపోతే మీ వెనక ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్సో లేకపోతే మీ ఫేస్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ బ్లర్రీ. ఓకే, సో దిట్ ఈస్ సమ్వాట్ లైక్ బ్లర్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? అగైన్ యూ కెన్ రీటేక్, రైట్? లైక్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ వెల్, సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రీస్టార్ట్ రికార్డింగ్ అగైన్. So for that purpose you can use this restart button. Okay, you can see there are 3 buttons we have under the state property. Start button to initiate the recording, stop button to stop the recording, and restart. So so that can be used for the restart the recording again. Okay, so that is the
purpose why we will use this state property and all. I'll show you, okay, you don't need to worry. Under the global settings you can see there is a port number, okay. So under the global settings you can see there is a port number. So what it mean, whatever the application it is running in your mission, so each and every application it will run on the unique port number. అంటే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఓకే. సో దిస్ JMeter ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ద పోర్ట్ నెంబర్ కాల్డ్ 8888, ఓకే. సో అలాగా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక్కొక్క పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది. అలా పోర్ట్ నెంబర్స్ రెండు ఒకటే ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు. ఇప్పుడు JMeter 8888 తర్వాత సంథింగ్ అప్లికేషన్ నేను వేరేది ఓపెన్ చేశాను, అది కూడా 8888 మీద రన్ అయ్యేదానికి ఉండదు, okay. So each and every application, so there will be a separate port will be there, that like a unique port will be there. So okay, so coming to our JMeter, there is a unique port number will be there. The port number is 8888. If you want to change this port number also, you can change it out, but that is not recommended, okay. So JMeter people, so they have given one port number here, port number as 8888. We need to follow the same thing. మీరు మార్చుకోవాలంటే కూడా మార్చుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఓకే. ఎందుకు ఇది అసలు గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఎందుకు నేను మార్చాలి, వై పోర్ట్ నెంబర్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ అవుట్, వై ఐ నీడ్ టు యూజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్, ఓకే. ఇది JMeter డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే అది రికార్డింగ్ ఇనిషియేట్ చేసి మీకు రిక్వెస్ట్లన్నీ క్యాప్చర్ చేయలేదు, ఓకే. సో ఫ్రమ్ వేర్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. మీరు యాక్షన్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు, ఐఎమ్ డూయింగ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్లో చేస్తున్నాను యాక్షన్స్. ఏం యాక్షన్ చేస్తున్నాను, launching the application, that is one action. Clicking on the enter the store, that is one action. Clicking on the fish, that is one action. See, clicking on the angelfish, that is one action. So I am performing some actions over here. See, each and every action I need to capture. ఎట్లా క్యాప్చర్ చేస్తాను, ఓకే. సో యూజింగ్ JMeter we need to capture. JMeterని తర్వాత బ్రౌజర్ని ఈ రెండింటిని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే, సో యూజింగ్ ద పోర్ట్ నంబర్. సో యూజింగ్ ద పోర్ట్ నంబర్ 8888, okay. So your browser and your Apache JMeter, so those two should come onto the platform, same platform, and they should talk each other. అలాగ రెండు ఒకే ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి రావాలి, రెండు మాట్లాడుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద సేమ్ పోర్ట్ నంబర్ 8888 ఇన్ ద బ్రౌజర్ యాజ్ వెల్. సి మీరు నాతో మాట్లాడాలి, మీరు నాతో మాట్లాడడం నా నెంబర్ మీదనే మాట్లాడాలి తప్ప వేరే వాడికి ఫోన్ చేసి నేను మధుతో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడలేవు కదా. లైక్ సిమిలర్లీ, సో మీరు నేను ఇద్దరం మాట్లాడుకోవాలంటే దెర్ ఈజ్ ఏ నంబర్, రైట్. సో నేను మీకు కాల్ చేయాలన్న ఒక నెంబర్ ఉంది, మీరు నాకు కాల్ చేయాలన్న ఒక నెంబర్ ఉంది. సో we two are mutually connecting over there. How to identify the port number for different different application, that is not required for you. If you want to know the port numbers and all, so you can reach out to your DevOps team, whoever installed the applications, so you can check it out there, okay. సో మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏ అప్లికేషన్ కావాలో, ఏ అప్లికేషన్ మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేశారో. యూ కెన్ ఆస్క్ టు యువర్ DevOps team, దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ team, okay. So that team will be there in your team, you can ask them, they will provide you. Yeah, so where we are, port number, right? Yeah. సో రెండింటిని మనం ఒకే ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకురావాలి. హౌ యూ కెన్ డూ దట్? సో ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ దిస్ బ్రౌజర్ అండ్ అపాచీ JMeter into the same platform. Then how you can bring that? ఎలా చేస్తాము దాన్ని అంటే, for the recording and all, the best practice is you can use the Firefox browser. Instead of using this Chrome and all, better you can use Firefox. Firefox ఎందుకు వాడాలి? Why can't I use IE or what we call the Microsoft Edge or Google Chrome something అంటే, see whenever you are doing the proxy settings in the IE or in Microsoft Edge or in Google Chrome, that will be connected to your system proxy. మీ సిస్టమ్ ప్రాక్సీని కనెక్ట్ అవుతుంది, మీ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ని కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డూ సమ్ చేంజెస్ ఓవర్ దేర్, మీ మిషన్లో ఏం రన్ అవుతున్నా ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter, okay. That is the extra button and all, okay. So I don't want to confuse you by telling those waste things and all. So for the recording and all, better you can use Firefox, okay. You can use Chrome also, follow the same thing whatever I'm explaining here.
you need to follow the same thing in your Chrome as well. Okay, I'll show you that as well, but I'm not recommending to use Chrome or something browser for recording. ఓకే, సో ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్ని జేమీటర్ని రెండు ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావాలంటే యూ నీడ్ టు డూ సమ్ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్, యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ సమ్ ప్రాక్సీ. హౌ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద ప్రాక్సీ? Listen, this is very very important. In the interview the people they will ask you how you can record the JMeter script, how to change the proxy, how to install the certificate. So like that the people they will ask you. Listen carefully what I am speaking here. Okay, so you can see here right side top corner, so there is a button. Okay, 3 lines on the button on the right. Click on that one, click on the settings over here. At the bottom you have the settings, click on that one. Okay, so here search for the proxy. Okay, clear? Search for the proxy, click on the settings, double click on the settings. You can see here configure proxy access to the internet. Okay, there are many options we have, like no proxy, auto direct proxy, use proxy, manual proxy. We have many options here. Okay, so by default no proxy will be there. What you need to do, you need to select manual proxy. We are going to configure the manual proxy here, so therefore you need to click on the manual proxy configuration. Okay, under that maybe for you it will show like 127.0.0.1 something, it will show. What you need to do, you need to remove that one from here and type localhost. Okay, all are lowercase letters only, any lowercase letters, small letters. Okay, don't give spaces at all. Itla mundara spaces cheyadam alanti emi cheyakudu. Okay, and last lo kuda don't give any spaces like this. Just simply enter localhost. Make sure that all are in lowercase letters including L. కొందరు L ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ పెడతారు, నాకు రికార్డింగ్ అవడంలే అంటారు, ఎలా అవుతుంది? ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ స్మాల్ లెటర్. ఓకే, లోయర్ కేస్ లెటర్ localhost. And port number, whatever the port number you are using in the JMeter, same port number you should enter in the here as a port number. Okay, so port number మనం JMeterలో ఏది వాడుతున్నామో సేమ్ పోర్ట్ నెంబర్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. ఓకే, సో JMeterలో మీరు 9999 వాడుతున్నారంటే యూ కెన్ గివ్ 9999 ఓవర్ హియర్ పోర్ట్ నెంబర్ యాజ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్. దట్ ఈస్ యాజ్ యువర్ విష్, but I am not recommending to change the port number. So whatever the port number JMeter is giving, same port number you can use for the proxy settings, right? As a party, as a port. Okay, so this is the 8888, you need to type over there. For you I think 8080 something will be there, you just delete that one and enter 8888. Okay, and here you can see there is a checkbox. Okay, also use this proxy for HTTPS. సో దాన్ని చెక్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకు చెక్ చేయాలి? చెక్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, చెక్ చేయకపోతే ఇక్కడ మీరు పైన ఏం రాశారో మళ్ళీ అది కింద సేమ్ అదే రాయాలి. ఓకే, అదే మీరు చెక్ చేశారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ టైపింగ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్, మీరు ఇలా టైప్ చేయొద్దు. ఓకే, సో ఎందుకు ఇది హెచ్టిటిపి ప్రాక్సీ ఏంటి, హెచ్టిటిపిఎస్ ప్రాక్సీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో యు నో, so the applications, like whatever the application you are launching, whatever the application you are using, whatever the website you are using, okay, there are two types of protocols will be there. HTTP will be there, HTTPS also will be there. Okay, you know JPEG Store, you copy this URL and open the new tab and you can paste it over here. You can see the protocol is HTTPS. Okay, in some scenario you can see HTTP only here. కొన్ని వెబ్సైట్లు హెచ్టిటిపి అని ఉంటాయి, కొన్ని వెబ్సైట్లు హెచ్టిటిపిఎస్ అని ఉంటాయి. నేను రెండింటికి ఒకే సెట్టింగ్స్ వాడాలి. హెచ్టిటిపి వెబ్సైట్లకి నేను ఒకే సెట్టింగ్స్ వాడాలి, లైక్ లోకల్ హోస్ట్ అండ్ 8888. హెచ్టిటిపిఎస్కి కూడా నేను లోకల్ హోస్ట్ 8888 వాడాలి అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, బెటర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. And socket host also, here also you need to provide the same thing, localhost 8888. Okay, so that is how you need to configure the proxy. Then click on the OK. Okay, don't do anything over here, ఇంక ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, హౌ టు ఎన్ష్యూర్, మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఈ ప్రాక్సీ నేను చేశాను కరెక్ట్గా చేశాను లేదు అని? హౌ ఐ కెన్ ఎన్ష్యూర్ మై సెల్ఫ్, హౌ ఐ కెన్ జస్టిఫై అంటే click on the new tab. Okay, so just launch any one of the application. So I am launching the Amazon now. You can see here the proxy server is refusing the connection. So what it means, you have been configured the proxy correctly. Okay, correct ga chesaru అని అర్థం. See, let me go to here.
Okay, so go with the manual proxy, right? Manual proxy. Okay, click on OK. So now just refresh it. Okay, so manual proxy. మాన్యువల్ ప్రాక్సీ పెట్టాం మనము. ఓకే, మనకి పేజ్ అనేది ఏం చూపిస్తూ ఉంది, ద ప్రాక్సీ సర్వర్ ఈజ్ రెఫ్యూజింగ్ ద కనెక్షన్. లెట్ మీ గో హియర్ అగైన్, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద నో ప్రాక్సీ, click on OK, and now see, just refresh it. So now you can get the Amazon page. See, we are getting the Amazon page. Why? Because here there is no proxy here. Okay, proxy మనం no proxy పెట్టాం. I'm going with manual proxy now. So click on the manual proxy, click on OK. So now refresh it. So now see, so you can get like the proxy server is refusing the connection. See, ఇలాగ రావాలి మీకు. ఓకే, ఇలాగ వస్తే you have been successfully configured the proxy అని అర్థం. ఓకే, so that is the first step you need to verify. Okay, so next one, now we can start recording. సో రికార్డింగ్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ పోర్ట్ నెంబర్ to change the proxy settings in the browser level. So that is the first step you need to configure in your machines. And HTTP domains and all, you can ignore it. That is not useful option. You can ignore it. So under the test plan, you can see there is a target test plan content. Okay, under that you can see target controller. Okay, so target controller. If in target controller use recording controller and by default, I am going to click on the start button. What I am doing, I am going to initiate the recording. ఓకే, నేను రికార్డింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. Yeah, hello. I'm audible now? Yes. Yeah, so power gone, Wi-Fi disconnected here. Okay, Okay. so let me come back. So whenever you have clicked on the start button, so you know recording అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. బట్ చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్. ఏమి ఇస్తా ఉంది ఎర్రర్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ఎర్రర్ టార్గెట్ కంట్రోలర్. ఎక్కడ ఉంది టార్గెట్ కంట్రోలర్? దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ కంట్రోలర్. అండర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ కంటెంట్ యూ కెన్ సీ target controller. Target controller is configured to use recording controller. You can see in front of the target controller. So there is a use recording controller. Okay, but no such controller existing. ఎక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్లో లేదు? హియర్ స్క్రిప్ట్లో ఎక్కడ నాకు టార్గెట్ కంట్రోలర్ అనేది లేదు. యూ కెన్ సీ హియర్ దెర్ ఈజ్ నో టార్గెట్ కంట్రోలర్ యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్. రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అనే కంట్రోలర్ నాకు ఎక్కడా లేదు. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ అని చెప్తా ఉంది. సో క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, యూ కెన్ సీ దట్ ఎర్రర్. టార్గెట్ కంట్రోలర్ ఈజ్ కాన్ఫిగర్డ్ టు యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్. ఓకే, నేను రికార్డింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? రికార్డింగ్ కంట్రోలర్లో చేయాలా? నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఇక్కడ టార్గెట్ కంట్రోలర్ యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అని. రికార్డింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? రికార్డింగ్ కంట్రోలర్లో చేయాలి అని నువ్వు టార్గెట్ పెట్టావు ఇక్కడ. బట్ యూ కెన్ సీ హియర్, సో దేర్ ఈజ్ నో రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్లో మనకి రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ లేదు. సో అందుకు అది ఎర్రర్ చూపెడతా ఉంది. సో నా క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ సీ టెస్ట్ ప్లాన్ HTTPS టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. యూ కెన్ సీ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్. యాక్చువల్గా అయితే థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉండదు మీకు. లెట్ మీ డెలీట్ దిస్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ. రిమూవ్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ హియర్. Click on this use recording controller. You can see only two options: use recording controller and test plan HTTP test script recorder. See, ikkada undi test plan test script recorder. That is here it is showing. So what it mean? మీరు కావాలంటే రికార్డింగ్ HTTP టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్లో చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. నౌ సి యూ కెనాట్ గెట్ ద ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ మనకి ఏమీ రాదు. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ లోడింగ్ రైట్. సో బ్యాక్ అండ్ వన్ సర్టిఫికేట్ విల్ బీ జనరేటెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ సర్టిఫికేట్. చూడండి మీరు, రూట్ సర్టిఫికేట్ CA Apache JMeter temporary root certificate is enabled. Okay, it is generated and that is valid for 7 days. Click on the start button. You can see that root certificate is valid for 7 days. ఓకే, ఈరోజు మీకు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయిందంటే ఇంకా 7 days వరకు మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే, 7 days వరకు మీకు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవ్వదు. అదే మనం టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ కాకుండా యూజ్ దిస్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్.
Okay, target controller ni name పెట్టాను, use recording controller అని పెట్టాను. Click on the start button, it will throw an error. See, okay, error వస్తుంది మీకు. Click on OK. So what it mean, you need to choose other than this use recording controller. యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ కాకుండా మిగతాటి ఏమైనా ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, వాటిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రికార్డ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్లు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రికార్డ్ యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ అండర్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. Okay, so in general, in the real time, what we will do, we will add the test plan. We will add the thread group to the test plan. Okay, right click on the test plan, mouse over onto the add. Here you can see thread, add the thread group. Okay, I have added the thread group. Now go to the test script recorder. Okay, so target controller, here you can see use recording controller. Click on that one, you can see test plan thread group. So previously we do not have the test plan thread group over here, right? సో మనకి యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్, టెస్ట్ ప్లాన్, ఐ మీన్ థ్రెడ్, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్, ఇవి రెండే ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఓవర్ హియర్. సో నౌ సెలెక్ట్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో యూ కెన్ రికార్డ్ now. Okay, you can record the actions and all in the thread group. So just click on the start button. Now you can see, you are able to see the root certificate. Okay, click on OK. Just click on the stop button to stop the recording. Okay, so ilaga meeru target controller you need to choose. సో చాలామంది యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ పెడతారు, స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు, నాకు ఎర్రర్ వస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో చేంజ్ దిస్ టార్గెట్ కంట్రోలర్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ మెనీ టైమ్స్ అండ్ ఆల్. టార్గెట్ కంట్రోలర్ యూ నీడ్ టు చేంజ్. ఓకే, ఇది కాకుండా మిగతాటి పెట్టుకోవాలి. నేను ఈ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఎప్పుడు వాడాలి మరి అంటే, there is a story in it. So what you need to do, right click on the thread group, mouse over onto that. Here you can see logic controller. Here you can see recording controller, right? So just add the recording controller. Now go to test script recorder. Okay, use recording controller now. So click on the start button. So this time you are not getting any error. See, okay. Coming sessions I will tell you what is this recording controller and all. Now I do not want. But thing is that in the real time also we do not use this recording controller and all. Okay. So always we will record the actions and all under the thread group. That is the best approach. Okay. So I am also going with the same thing. Okay. So target controller, choose test plan thread group and grouping. Okay. So grouping explain చేయడానికి first I will go with the do not group sample. Okay. ఇప్పుడు మీకు రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఎలా రికార్డ్ అవుతుంది చెక్ చేద్దాం. ఓకే, click on the start button to initiate the recording. Okay, click on the start button. You can see here root certificate is generated, so that is valid for 7 days. Click on OK. ఎక్కడ ఉంటుంది root certificate? Root certificate ఎక్కడ ఉంటుంది? That will be there in the JMeter folder. Okay, so go to your JMeter. So Apache JMeter 5.5. Go to the bin folder. In the bin folder you can see Apache JMeter temporary root certificate. So just now it is generated. So double click on that one. You can see the certificate validity and all. Okay, certificate validity మీరు చూడొచ్చు ఎప్పుడు జనరేట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ టుడే ఓన్లీ. యూ కెన్ సీ డేట్ 24/6/2022 అండ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ టిల్ 1/7/2022. ఓకే, సో 1వ తేదీ వరకు ఈ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. సో యూ నో నీట్ ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టిల్ 1వ తేదీ వరకు మీరు మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో నౌ యూ నీట్ ఇన్స్టాల్ ది సర్టిఫికేట్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ గెట్ ద పొటెన్షియల్ ఇష్యూ ఎర్రర్. లెట్ మీ షో యూ దట్. ఓకే, సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో పాపప్ విండో మీకు కనిపించిందంటే, సో JMeter ఈజ్ రెడీ టు క్యాప్చర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో దిస్ ద పాపప్ విండో, రికార్డింగ్ విండో. ఓకే, సో ఇలాగ మీకు కనిపించింది అంటే, సో JMeter ఈజ్ రెడీ టు క్యాప్చర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. నౌ ఓపెన్ యువర్ టార్గెటెడ్ బ్రౌజర్. సో అవర్ టార్గెటెడ్ బ్రౌజర్ ఇస్ a Firefox. Now I am launching so any one of the application. Let me go with the pet store. Okay, I am launching the application. Okay, so that is a launch now, but basically అయితే launch అవ్వకూడదు, అది క్యాచీ అంతా ఉన్నాయి అందుకే లాంచ్ అయింది. I am going with Amazon only. Click on the Amazon. Okay, so basically catchy file, cookie files, these are all things you need to remove from your mission. Okay, let me, I'll show you that how you can remove. See, I am trying to launch the Amazon. Okay, by clicking on this Amazon website, I am trying to launch it. It is taking time. Okay, so it is not able to launch it due to what we call the certificate issue. Okay, so we have not installed the JMeter certificate in the browser.
ఓకే, సో JMeter సర్టిఫికేట్ని మనం బ్రౌజర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్యాప్చర్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ నాట్, వీ కెనాట్ క్యాప్చర్ ఇట్. Okay, so certificate installation also important. In the interview, the people they will ask you how you can install the certificate. Okay, I am not able to record my script. What is your approach? Okay, I will tell you that interview point of view. Okay, I will tell you that. You can see here the connection has timed out. So let me refresh again. Okay, so connection timed out ochina. Okay, basically it potential error issues అని వస్తాయి. Okay, so I'm launching one more website here. Okay, so open source demo orangehrmlive.com. Okay, so you can get like potential something error you can get. Okay, leave it. So it is not coming, right? Just stop the recording. Okay, so stop the recording. Now we'll see how to install the certificate. Okay, certificate JMeter certificate ni ఎలా install చేయాలి. Okay, so same story. Go to the settings. Okay, so click on this three line button. So click on the settings. Here you need to search for certificate. Okay, search for the certificate. So here you can see view certificates, double click on that one. Okay, so by default it will show like your certificates and tabs ఉన్నాయి చూడండి. Okay, so many tabs we have. మీకు ఒకవేళ your certificate అని చూపిస్తా ఉంటే what you need to do, you need to click on the authorities. Okay, click on the authorities and click on the import. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలామంది your certificates కింద ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, నాకు రికార్డ్ అవడంలే అంటారు. ఓకే, సో డోంట్ అప్లోడ్ హియర్. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు, యువర్ సర్టిఫికేట్స్ కింద ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, యూ నీడ్ టు గో టు అథారిటీస్, క్లిక్ ఆన్ ద అథారిటీస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్ హియర్. ఓకే, click on the import and we are using 5.5, right? So Apache JMeter 5.5, go to the bin folder. Here you can see root certificate. Okay, 24/6/2022 ఈ రోజు జనరేట్ అయిన సర్టిఫికేట్ ఇది. Click on open. Okay, check these two check boxes, don't forget this. Okay, check these two check boxes. We are trusting the certificate. What it mean? We are trusting the root certificate. Click on OK and click on OK. So this is how you need to install your certificate in the browser. How to ensure, ఎలా తెలుసుకోవాలి నేను కరెక్ట్గా చేశానా లేదా అని. అగైన్ ఫాలో ద సేమ్ స్టెప్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ సర్టిఫికేట్స్. Okay, double click on the view certificates, click on the authorities. Okay, click on the authorities, click on the import, click on this root certificate and click on open. It is showing like alert, right? So that certificate is already installed as a certified authority, certificate authority. So what it mean? So that is already installed. Okay, so now you can close it out. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సర్టిఫికెట్ని ఇన్స్టాల్ చేసాం అండ్ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ ఎంటర్ చేసాం. సో నౌ సి. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, ఇక్కడే కాదు రియల్ టైంలో ఎక్కడైనా సరే, యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద కుకీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో సర్చ్ విత్ కుకీస్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ కుకీస్ అండ్ సైడ్ డేటా. మీరు స్క్రోల్ చేస్తే కిందకి కుకీస్ అండ్ సైడ్ డేటా విల్ బి దేర్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లియర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ క్లియర్, క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ నౌ. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్. యూ నీడ్ టు క్లియర్ the cookies and okay, cookies and all you need to clear. So I have deleted the cookies and all. So now go to your JMeter. So thread tube lo chudandi, so enter record ayi unnai, right? So clear this one.
recorder. So now click on the start button to initiate the recording. Click on OK. Okay. So open your targeted browser and let me launch Pet Store. Okay. So see. So we have launched the Pet Store application. Then click on the enter the store. Okay. Click on the enter the store. See, we have landed on the Pet Store application. So then click on the fish. Okay. So I am doing some actions. Click on the angelfish. Okay. So click on the add to cart. Okay. So proceed to checkout. You can see many things are recording. Okay. So now I am stopping the recording. How you can stop the recording? So just I am showing. Okay. ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అని. ఓకే, ఎలా స్టాప్ చేయాలి రికార్డింగ్ అంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టాప్ బటన్. ఈ పాపప్ విండో ఉంది కదా, ఈ పాపప్ విండో మీద యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టాప్ బటన్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ గో టు యువర్ JMeter. ఇన్ ద JMeter ఆల్సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఎ స్టాప్ బటన్ ఈజ్ హైలైటెడ్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టాప్ బటన్. మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసే పోదు అది. సి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజింగ్. మీకు రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, హౌ యూ కెన్ స్టాప్, just click on the stop button, or else you can click on the stop button which is there in the Apache JMeter tool. ఈ పాపప్ విండో దాని మీద అయినా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు స్టాప్ అని, లేదంటే మీరు ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్. సో నౌ ద రికార్డింగ్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్డ్. ఓకే. సో ఎక్కడ మనం రికార్డ్ చేసాము, టార్గెట్ కంట్రోలర్. యూ కెన్ సీ టార్గెట్ కంట్రోలర్ ఇస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్. యూ కెన్ సీ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ రికార్డెడ్ హియర్. సీ దీస్ మెనీ యాక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్. సో మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ ఇందులో ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, సో సమ్ జంక్ ఆల్సో విల్ బీ రికార్డెడ్. సో జంక్ కూడా రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో దీనికి చూపిస్తాను. సో మనం ఏం ఇన్పుట్ పంపిస్తాము, మీకు ఏమి అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఇలాంటివి చూడాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ మోస్ ఆర్ అంటూ దాట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద లిస్నర్. ఓకే, యాడ్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. ఓకే, సో వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, యూజింగ్ దాట్ వాట్ వీ కెన్ డూ, యూ కెన్ వెరిఫై what response you are getting, what request you are sending and all. So just I have added the view results tree. Now click on the play button. So now I am executing the script. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఏమైతే రికార్డ్ చేశానో దాన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ షో యూ మనం ఏమేమి రికార్డ్ చేసామో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఓకే, సో యా, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గో విత్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో కిందకు వస్తే మీకు బ్రౌజర్ అని ఉంటుంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్, సో యూ నీడ్ టు బ్రౌజర్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ JDK 8 ఇన్ యువర్ మిషన్. సో JDK 8 లేదా JDK 1.8 వేసుకుంటే వాళ్ళకి మాత్రమే బ్రౌజర్ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళకు ఉండదు. సో లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ HTML. ఓకే, యూ కెన్ గో విత్ HTML. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బ్రౌజర్. Click on the first one. Okay, so click on the first one, click on the response data, click on the response body check చేసుకోండి. See, you can see the image. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇమేజ్, go to your Firefox. Here you can see the images are there, right? So these are all things. So these are all recorded. ఇవన్నీ రికార్డ్ అయినాయి. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? So you know this is the browser, right? So in the browser, so back end too many plugins will be inactive. మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ ఇచ్చారో సో దాని లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి యాక్టివ్లోకి వెళ్తుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ క్యాన్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter. ఓకే, నువ్వు హలో, ఇప్పుడు మీరు నేను ఇక్కడ ఉన్నాం, రైట్? సో వీఆర్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్. ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము? గూగుల్ క్రోమ్లో, ఇక్కడ మీట్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం. గూగుల్ మీట్లో నేను మాట్లాడింది ఒకటే వినిపిస్తుందా మీకు? నేను దగ్గినా వినిపిస్తుంది, తుమ్మినా వినిపిస్తుంది. సో నేను ఏం చేసినా, వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ హియర్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు లిజన్. సో ఏంటి, ఏదైనా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతోంది. లైక్ సిమిలర్లీ యువర్ JMeter ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద యాక్షన్స్. మీ బ్రౌజర్లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో ప్రతి ఒక్కటి క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఇమేజెస్ అండ్ ఆల్. సి ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సి ఇమేజెస్ ఇవన్నీ, లెట్ మీ రీఫ్రెష్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ సీ. ఎక్కడిది? ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో అదే ఇమేజెస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సి ఓకే, సో ఇమేజెస్ అన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ జంక్. ఈ జంక్ అన్ని మనం డిలీట్ చేసేసి వెల్కమ్ టు పెట్ స్టోర్. మనం ఏం చేసాం, పెట్ స్టోర్ని లాంచ్ చేసామా, JPet స్టోర్ని.
సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో పెట్ స్టోర్ని లాంచ్ చేశాను. లాంచ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది నీకు? వెల్కమ్ టు పెట్ స్టోర్. సి సేమ్ థింగ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఇన్ ద జే మీటర్. సి వెల్కమ్ టు పెట్ స్టోర్ 6, ఎంటర్ ద స్టోర్. You can see the same thing here. Welcome to JPET Store 6. Enter the store. Copyright something. So here also you can see copyright something. So like that, whatever the action you are doing in the browser, each and everything can be captured by your JMeter. Okay. So with capture chesinda leda, that you can check it out here. So it is loading. Okay. Let me check it out. Prati okati. See, this is something junk. Okay. So చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి జంక్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ హియర్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కటి రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. మనకి ఇవన్నీ అవసరం. సి ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్, రైట్? ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ సీ సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, వేరియస్ బ్రీడ్స్, రైట్? ఎక్సోటిక్ వెరైటీస్. సో ఎక్సోటిక్ వెరైటీస్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సి సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, వేరియస్ బ్రీడ్స్, ఎక్సోటిక్ వెరైటీస్, లిజార్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో తర్వాత మనం ఏం చేసాం? యాంజల్ ఫిష్ దేని మీద క్లిక్ చేసాం? ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసాం. ఓకే, సో ఈవెన్ దీస్ అన్నల్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా. ఓకే, ఇమేజెస్ ఆల్సో క్యాప్చర్డ్. మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేసాము, ఇక్కడ ఇమేజెస్ లేవా? సో ఇమేజెస్ కూడా క్యాప్చర్ అవుతాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter. సి కార్ట్ ఉంది, కార్ట్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ కార్ట్ ఇమేజ్ కూడా క్యాప్చర్ చేసింది. సి కార్ట్ సింబల్. ఓకే, సో డాగ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో image that is captured. GIF file, reptile GIF file, right? See, image, cat, birds, see, each and everything is captured. See, మనం ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసాము. ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద పేజ్ we are able to see in the browser, same thing you can see here. Let me click on the fish. Click on the fish. You can see angel fish, tiger fish, koi, goldfish. Same thing you can see. Angel fish, tiger fish, koi, goldfish. See, so like this, whatever the activity you are doing on the browser level, okay, browser, same thing can be captured by your JMeter in the form of request. See, ilaga anni capture chesukochu. Okay, but this is not the good approach. This is not the best approach to capture the request and all. Okay, so మరి what is the best approach? Best approach ఏంటి అంటే, so go to the desktop recorder. Here you can see grouping, right? So grouping, you need to select like a footage group in a new transaction controller. That is the best approach. ఓకే, సో మనము ఇక్కడ చూస్తే అన్నీ ఒకే దగ్గర రికార్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో లాంచ్, లాగిన్, ఇలాగ మనం పేర్లు ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇవ్వలేం. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యూ నీడ్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో లాంచ్ చేస్తున్నావు, పెట్ స్టోర్ని లాంచ్ చేస్తున్నాను, యూ వాంట్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఇస్తాను. వాంట్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఎంత లోపల నాకు ఎంటర్ ద స్టోర్ అనే పేజ్ కనిపిస్తూ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. ఎంతసేపటి లోపల నాకు నేను ఈ పేజ్ మీద ల్యాండ్ అవుతున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్. ఎంతసేపటికి నాకు ఫిష్ అనే పేజ్ డిస్ప్లే అవుతా ఉంది. సో లైక్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్లో. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. మీరు రిక్వైర్మెంట్స్లో చూస్తే మనకి ఏమేం కావాలి? CBTs కావాలి, రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, అది కూడా చెప్పాను మీకు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్. హౌ యూ కెన్ మెజర్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో ద స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే బెటర్ గ్రూపింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ డూ నాట్ గ్రూప్ శాంప్లర్కి బదులు put each group in a new transaction controller you can choose. That is the best approach to practice. Okay, so don't go with do not group samples and all. That is not good and that is not a trained option. So I'm recommending to use put each group in a new transaction controller. Okay, so now let me record and let me show you how the things will be done. Okay, ఎలా ఉంటాయో చూడండి. Click on the start button. Before going to record again, I am recommending you to clear cookies. Okay, so అలా చేయకపోతే కొన్ని రిక్వెస్ట్లు రికార్డ్ అవ్వదు. సో గో టు సెట్టింగ్స్, క్లిక్ ఆన్ ద సెట్టింగ్స్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద సెట్టింగ్స్, search with cookies. Okay, scroll down. Here you can see cookies and diet data. Click on the clear data, click on the clear, click on the clear now. Okay, so now you can start recording. Okay, go to your JMeter. Okay, so click on the start button. Okay, click on OK. So you can see the pop-up window. So what it means? It is ready to capture the actions. Now you can go to your targeted browser,
before going to do anything, first write the name over here. Transaction name you are able to see, right? So here you need to write the transaction name. నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, I am going to launch my application. So therefore, so you can write like launch. Okay, so I have entered launch. So but I can enter like this T01 underscore launch. What is this T01? T means transaction. ఓకే, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ 01. ఓకే, నేను ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ యాక్షన్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. యాక్షన్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్ అని అనొచ్చు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ హియర్. సో దేర్ ఫోర్ టీ అని పెట్టాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ 01? ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దేర్ ఫోర్ I have mentioned T01 underscore what I am doing, I am launching the application. So that's why I have mentioned the name like this, transaction name as a T01 underscore launch. So this is the proper naming convention which we will follow in the real time. Okay, so this is the way how you can mention the name here. First enter the name, then you can launch your application. I am launching the application PetSure now. So enter petsure.october.com. So this I will give you. Okay, so click on the enter button. We are launching the application. See, so launching is done. So first transaction is completed. So second transaction is T02 underscore. I am going to click on the enter the store. So just enter the store. Okay, so enter the store. Click on the enter the store. First name rayali, tarvata cheyali, right? So now I am going to do the third transaction. Third transaction is I am going to click on the fish. T03, click on fish. Okay, so CLICK. Click on fish. Okay, so now go and click on the fish. Okay, so now next transaction T04 underscore. I am going to click on where I am going to click on. Okay, so click on angelfish. Okay, so angelfish. Now go and click on the angelfish. So like this, first you need to give the transaction name and then perform the transaction. So now I am going to stop the recording. Click on the stop the recording button. So now the recording is stopped over here. So now go to your JMeter and double click on the thread group. You can see launch, enter the store, click on the fish, click on the angelfish. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఏ రిక్వెస్ట్లు దేని కింద రికార్డ్ అయినాయి, లాంచ్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అయినాయి, ఎంటర్ ద స్టోర్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు రికార్డ్ అయినాయి, click on the fish any request record and click on the angelfish, you can see here. Okay, for each and every transaction how many requests have been recorded. So like that you can filter and you can identify, you can measure the response time. Launch ki enta time pattindi, enter the store ki enta time pattindi, click on the fish how much time it is taken to execute, click on the angelfish how much time it is taken to execute, like that. So for each and every activity, for each and every transaction we can measure the response time. So this is the best approach and this we will follow in the real time. Okay, so చూడండి. ఓకే, దిస్ అండ్ ఆర్ ద జంక్ వన్. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు, నేను చెప్తాను మీకు ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. సో రిక్వెస్ట్లు మనకి జంక్ రికార్డ్ అయినవి హౌ యూ కెన్ ఫిల్టర్. సో దోస్ దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఓకే, సో ఇలాగ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. సో రికార్డింగ్ అండ్ ఆల్ లైక్ దిస్ యూ నీడ్ రికార్డ్. సో టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ filter and all, but today only I am concentrating like how you can record the actions and all, and what is the HTTP desktop recorder, what and all features and all will be there in it and all. Okay, so ilaga, this is the best approach. You need to remember these two. Okay, so test plan, I mean target controller you need to select like test plan thread group, and grouping you need to select like put each group in a new transaction controller. Those two you need to choose. Under that grouping you can see capture HTTP headers, add assertions, regular expression matching and all. ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వదు. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దట్. ఓకే, బట్ డోంట్ ఫర్గెట్, డోంట్ అన్చెక్ దిస్ క్యాప్చర్ HTTP హెడర్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ వన్ ఓన్లీ, డోంట్ అన్చెక్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇవి మిగతాటి తర్వాత చెప్తాను నేను. అండ్ కమింగ్ టు HTTP sampler settings, here you can see HTTP sampler settings. Under that you can see transaction name here. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? T04 క్లిక్ ఆన్ angelfish మనం ఎంటర్ చేసాం, గుర్తుందా మీకు? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. స్టార్ట్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఓకే కొట్టంగానే మీకు ఇక్కడ వస్తూ ఉంది, రైట్ HTTP sampler settings. దట్స్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్. సేమ్ థింగ్, ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్. మీకు చూడండి, నేను ఏం ఎంటర్ చేస్తానో సేమ్ థింగ్ విల్ బీ, ఐ మీన్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తారో సేమ్ థింగ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ ఇన్ ద JMeter HTTP sampler setting area. See, I am typing Madhu here, you can see.
సో మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చాయి ఇక్కడ లాంచ్ ఎంటర్ ద స్టోరీ ఇవన్నీ. ఓకే, మీరు మనం ఇచ్చిన నేమ్ ఏదైతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్ ఇట్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దట్ సేమ్ నేమ్ విల్ బీ అపియర్డ్ ఓవర్ హియర్. రికార్డ్ అయింది రైట్. సో లైక్ దాట్ యూ కెన్. ఓకే, సేమ్ సెట్టింగ్స్. HTTP desktop recorder, yes. Okay, so adi transaction name. Okay, so naming scheme, this is not required transaction name and all, so we do not follow that in the real time. You can ignore that naming scheme and all, not required. Counter start value, these are also required, not required, you can ignore it. Coming to here, recording default encoding. Under that you can see retrieve all embedded resources, redirect automatically, follow redirects, use keep alive and all. Okay, so ఇవన్నీ నీకు HTTP రిక్వెస్ట్ అనేది చెప్తాను, అక్కడ చెప్తాను. ఓకే, ఇన్ సమ్ సినారియో మనం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే సమ్ ఎక్స్ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే సమ్ వై అనే వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటి రీడైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సో నేను అలో చేయాలా వద్దా? బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను, నేను పెట్ స్టోర్ లాంచ్ చేస్తున్నాను, లేదా దీని మీద యాంజిల్ ఫిష్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ XYZ అప్లికేషన్, సమ్ XYZ లింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. అప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు తెలుసు. కమింగ్ టు JMeter, ఇట్ డజంట్ నో రైట్. సో వీ నీడ్ టు టెల్ టు ద JMeter రీడైరెక్ట్ చేయాలన్నా వద్దా, రీడైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా చేయాలన్నా వద్దా, లేదంటే ఫాలో చేయాలన్నా వద్దా. ఓకే, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అబౌట్ ద శాంప్లర్ దేర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో ఇక్కడ మర్చిపోండి, నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్. So here important is the under the HTTP sampler settings there is a property called type. Here you can see there is a property called type here. This is very very important. Click on this drop down. Here you can see three options. First one is like empty will be there, empty only. Second one is Java and third one is HTTP client 4 we have. Three options we have, three properties we have. ఎప్పుడు నేను జావా వాడాలి, ఎప్పుడు నేను HTTP client 4 వాడాలి, when I need to use the empty, ఎప్పుడు వాడాలి. సి యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ యువర్ యాక్షన్స్. మీరు JMeter యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయాలని చూస్తున్నారు అప్లికేషన్, అది రికార్డ్ అవ్వడం లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తాము, యూ కెన్ చెక్ ద ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ కరెక్ట్గా చేసామా లేదా చెక్ చేస్తాం, పోర్ట్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఇచ్చామా లేదా చెక్ చేస్తాం, సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేసామా లేదా చెక్ చేస్తాం. దీస్ మెనీ థింగ్స్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అన్నీ కరెక్ట్గానే చేసాం, అయినా మనకి స్క్రిప్ట్ అనేది రికార్డ్ అవ్వడం లేదు. JMeterలో మనం చూస్తే ఏమీ రావడం లేదు, ఇలాగ లాంచ్ ఎంటర్ ద స్టోరీ ఇలా అస్సలు ఏమీ రావడం లేదు మనం రికార్డ్ చేస్తే. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ టైప్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి. సో మామూలు డిఫాల్ట్గా టైప్ మనకి ఎంటీ అని ఉంటుంది. సో బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ జావా. ఓకే, జావా అని పెట్టండి. అగైన్ యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ అండ్ సి. మీరు రికార్డింగ్ అన్నీ చేయండి, లాంచ్ లాగిన్ అన్నీ చేయండి అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు కూడా రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. సో దెన్ అగైన్ చేంజ్ దిస్ జావా టు HTTP client 4. ఓకే, HTTP client 4కి పెట్టి ఓకే క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ అండ్ సి. రికార్డింగ్ చేయండి, బ్రౌజర్లోకి పోయి రికార్డ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. ఓకే, సో లైక్ దాట్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. మనకి ఎప్పుడైతే రికార్డ్ అవ్వడం లేదో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గో టు HTTP sampler settings area here and type you need to change from empty space to either Java or HTTP client 4. ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పెట్టి మనం రికార్డ్ చేస్తాము అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, మ్యాక్సిమం రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ అవ్వకపోతే సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్. సో వీ నీడ్ టు గో టు డెవలపర్ టూల్స్. ఓకే, మనం ఈ మూడు మార్చినా కూడా మనకు రికార్డ్ అవ్వడం లేదు, మనకు స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ రావడం లేదు, అసలు థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద రావడం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. Go to your browser. In the browser, so just press F12, developer tools, right? Click on the F12 button ni press cheyandi. So this is the developer tools. Okay, developer tools ivi దీన్ని క్లియర్ చేయండి. లెట్ మీ క్లియర్ ద డేటా. ఓకే, సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయితే రికార్డ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ అప్లికేషన్ని మీరు లాంచ్ చేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ పెట్ స్టోర్. We are working on pet store. I want to record the script. Okay, pet store. So pet store ni launch చేస్తున్నాను. See, everything is recorded here. Pet store recorded. Okay, you can see petstore.octopup.com. Okay, click on the enter the store. You can see some of the actions are recorded. Click on the fish, actions are recorded. See,
Now what I can do, I can export the statistics and all. ఇక్కడ నాకు ఏవేవైతే వచ్చాయో నెట్వర్క్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ I can download this action and I can convert this into the JMeter script. Okay, ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ upload and download will be there here. Okay, so export har, you need to click on this export har. Okay, so click on this export har. Okay, see it is showing like petshow.octoperf.com.har. Okay, it is giving har file, har file. Okay, so where I am saving this, I am saving this in the documents. Let me rename it something 333. Okay, petshow.octoperf.com/333.har. click on the save button. So that's all, it is saved now. So ఏం చేశాను నేను, ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్. నేను ఏమేమైతే రికార్డ్ చేశానో ఇక్కడ నాకు ఇక్కడైతే F12లో నాకు వచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని హార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ హార్ ఫైల్ యాజ్ ఎ JMeter స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో యూ క్యాన్ గో టు Google and type har file to JMX. Okay, har file to JMX. Here you can go click on this convert har file to JMX. Okay, so har file మీరు ఇక్కడ లోడ్ చేయాలి. ఓకే, click on that one, let me show you. Okay, choose file ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్లో కూడా మనకి హార్ ఫైల్ పెట్ స్టోర్ సంథింగ్ 333 ఏదో ఇచ్చాను నేను. లెట్ మీ గో దేర్, సీ. ఓకే, సో 333.har file, click on the open. Okay, click on the convert. That's all. It will take some time to convert and it will give you the JMeter script to you. This is the final option. Okay, మీరు రికార్డింగ్ చేయలేనప్పుడు నువ్వు ఏమేం చేస్తావు అని మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. దట్ ఈస్ ద ఫేమస్ క్వశ్చన్. Click on the download JMX file. Here you can see download log file, download JMX file. Click on this download JMX file. See, that file is downloaded. Let me open that in the JMeter, right? So click on the new. I don't want to save this. Click on no. So click on, okay, open. So that will be there in the downloads, right? So downloads lo untundi. Just now I have downloaded that. Let me go to this PC, downloads, where it is, downloads like undi. Instead of searching over here, what I can do, I can drag and drop. Okay, downloads లో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి మీ JMeter తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలేయండి. దట్స్ ఆల్. యూ కెన్ సి థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ అంతా మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సి స్క్రిప్ట్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, లిస్నర్, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను మీకు చూపించేదాన్ని రికార్డ్ అయిందా లేదా అని. క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ యూ కెన్ గో విత్ బ్రౌజర్. సి ఫిష్. ఓకే, సో JPEG స్టోర్. ఓకే, ఇలాగ ఒక్కొక్క యాక్షన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఫిష్ మాత్రమే మనం హార్ ఫైల్గా తీసుకున్నాం. అలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఫస్ట్ లాంచ్ చేయాలి, లాంచ్ హార్ ఫైల్ తీసుకోవాలి. తర్వాత లాగిన్ చేయాలి, లాగిన్ హార్ ఫైల్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్కి హార్ ఫైల్ నుంచి మనం JMeter స్క్రిప్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆప్షన్. ఓకే, మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ మై JMeter స్క్రిప్ట్. వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్రోచ్? హౌ ఐ కెన్ ప్రిపేర్ మై JMeter స్క్రిప్ట్? ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు నేను నా JMeter స్క్రిప్ట్ని? నేను JMeter యూజ్ చేశాను, అసలు నాకు రికార్డ్ అవ్వడం లేదు. అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే, యూ నీడ్ టు టెల్ ఫస్ట్ థింగ్, ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, పోర్ట్ నెంబర్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, and we need to check it out like whether we have been installed the certificate properly or not. So these three things we need to check it out. And also in the HTTP sampler settings, you know, so there will be a property called type. So in that there are three options will be there. So one is empty, second one is HTTP client 4, and third one is Java. We need to change the properties out there, right? So empty nunchi Java ki leda empty nunchi HTTP client 4, you need to change it and you need to check whether you are able to record or not. Record ayinda, well and fine. If not, so finally what you need to do, you need to go to the developer tool and capture the network traffic and all, download the har file. Okay, so download the har file and convert the har file to JMX. Okay, so this is how you need to explain. Idantha chepnarante vaadante gamna ayipotaru. Okay, so many people they don't know how to use the developer tools and how to convert the network. Okay, so network things as a JMX.
many people they don't know. Here I have been explained. You keep this with you. Okay, this is very very important. మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇది చెప్తే కమ్మన అయిపోతాడు. Okay, so that is about type and all. Okay, where we are. I don't want this HTTP non-test element HTTP script recorder. We are here. We are right. Yeah, so this graph queue, you leave it, that is not required. Okay, that is about test plan creation and all. Let me click on the request filtering. Okay, so request filtering like చూస్తే మీరు content type filter including will be there, excluding will be there. So what I'm trying to explain here, okay, while recording you can filter the actions, what to record, what not to record. రికార్డ్ చేసేటప్పుడే మనం ఇందాక చూసాం. సో ఇమేజెస్ అన్నీ రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ రికార్డ్ అయిపోయినాయి మనకి. సో వీటన్నిటిని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫిల్టర్ చేయొచ్చు రికార్డ్ అవ్వకుండా. ఓకే, యూ కెన్ ఫిల్టర్ దట్. సో వేర్ ఈస్ ద ఆప్షన్? దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్. యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్ టు ఇంక్లూడ్, యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్ టు ఎక్స్క్లూడ్. మీరు ఏవైతే రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. ఓకే, హియర్ లైక్ ఐ వాంట్ టు రికార్డ్ జేపీజీ, యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. Okay, I want to record some PNG files, you can give PNG. I want to record TXT file, you can give TXT like that. Okay, so ilaga manam cheyyochu. I don't want to include those things and all, I want to delete the thing. Okay, ila empty kuda వదిలేయద్దండి, that is also empty kuda పెట్టకూడదు మనం. URL patterns to exclude కింద click on the add. మీరు ఏవైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటారో so those things you can enter here like a PDF file. Okay, I want to exclude TXT, I want to exclude image file, I want to exclude like JPG file. So whatever you want to exclude, so those things you can include over here. So like that, whatever the things you can include over here. Whatever the things you can exclude over here. So like that you can use it out. But the best practice is manually only we need to filter the script. So tomorrow I will show you how you can filter and all. Okay, so manual gaane మనం filter చేసుకుంటే బాగుంటుంది. Don't depend on this it do not work properly. Okay, so filter చేయాలనుకుంటే నేను ఎలా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు? ఐ విల్ షేర్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఎలా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని, ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని. సో ఐ విల్ గివ్ వన్ లైన్. ఓకే, సో ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఐ విల్ షేర్ యూ దాట్. ఓకే, సో యూ కెన్ కీప్ దట్ విత్ యూ. ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏ ఫార్మేట్లో ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు, ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు, ఏమేమి మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు, వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ వీ కెన్ delete it out. Okay, so tomorrow I will show you and tomorrow I will share those details with you in my WhatsApp group. Okay, so that is about request filtering and all. So include, excluding also same thing only, we do not use it anyway, you can ignore it, not an issue. So that is about HTTP test script recorder, why we need to use, how we can record the actions and all using HTTP test script recorder, and how we need to do the proxy settings, how we can install the JMeter certificate and all. Okay, so yeah, so that's all for the day. So anything, any clarifications is required.